Good morning, students. Today we start the lesson from alloy formation. Already we have completed trends in properties of transition elements. The next topic is alloy formation. We know very well about alloys. So alloys are solid solutions that contain more than one metal. So metal is mixed with another metal or non-metal is called as an alloy. So here we are going to discuss about how alloys are formed by transition elements. So what is the special thing that is present in transition elements for preparing alloy. So alloys preparation la பார்த்தீங்க அப்படின்னா transition elements, transition metals are playing main role because in most of the alloys a transition metal may be the constituent. So most of the metal பார்த்தீங்க அப்படின்னா alloysல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக transition metals ஏதாவது ஒரு காம்பனண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இந்த alloy ப்ரிப்பரேஷனில் யூஸ் ஆகுது, transition elements கிட்ட இருக்கிற எந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ an alloy is formed by blending a metal with one or more other elements. So blending means mixing. So blending a metal with one or more other elements. So ஒரு metal கூட இன்னொரு மெட்டலோ அல்லது more than one மெட்டலோ அல்லது எலமெண்ட்டோ. ஸோ எலமெண்ட் அப்படின்னா ஸோ ஒரு மெட்டல் கூட இன்னொரு மெட்டல் மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம் அல்லது இன்னொரு நான் மெட்டல் கூட மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் மிக்ஸ்டு வித் கார்பன். ஸோ அயன் இஸ் த metal, carbon is the non-metal. It is the alloy. So steel is an alloy. It contains carbon and iron. The elements may be metals or non-metals or both. So an alloy may contain metal and non-metal. So ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டல் கூடயோ அல்லது ஒரு மெட்டல் இன்னொரு மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் கூட என்ன இருக்கலாம், மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம். According to Hume-Rothery rule, to form a substitute alloy, the difference between atomic radii of solvent and solute is less than 15%. So actually, so one line is missed. The bulk metal is named as solvent and the other element in smaller portions are called solutes. We know that சொல்யூஷன்ஸ் லெசன் 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கும்போது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அலாய்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த மெட்டல் ஹை பர்சன்டேஜில் இருக்கோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் சால்வெண்ட். ஸோ எந்த மெட்டல் லெஸர் பர்சன்டேஜில் யூஸ் பண்ணுறோமோ ஸோ அதுதான் என்னது சொல்யூட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் an alloy is made up of two different metals, namely A and B. So metal A is existing in 75% and metal B exists in 25%. அப்படின்னா metal A is solvent, metal B is solute. Okay. Here according to Hume-Rothery rule, to form a substitute alloy அப்படின்னா ஸோ ஒரு மெட்டலில் 100% எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இன்னொரு மெட்டல் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த 100%ல் இது என்ன ஆகும், அந்த 100% எலிமெண்ட்லேருந்து கொஞ்சத்தை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிவிட்டு நீ ஆட் பண்ணுற மெட்டல் என்ன ஆகும் அங்கே போய் ஆக்குபை பண்ணிக்கோ. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் சப்ஸ்டிடியூட் அலாய். த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த அட்டாமிக் ரேடி ஆஃப் சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் இஸ் லெஸ் தென் 15%. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் அலாயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட் அலாய் the difference between the atomic radii of solvent and solute. இப்போ டூ மெட்டல் நீ மிக்ஸ் பண்ணுற அப்படின்னா மெட்டல் ஏ அண்ட் மெட்டல் பி. ஸோ ரெண்டோட அட்டமிக் ரேடியஸோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுட் பி லெஸ் தென் 15%. 15% விட கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ போத் த சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் மஸ்ட் ஹாவ் த சேம் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த வேலன்ஸ் and the electronegativity difference must be close to 0. ஸோ அலாய் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னது ஹோம்-ரோத்ரியோட ரூல். இப்போ ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட் அலாய் ஸோ போத் த சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் ரெண்டோட ஸோ இட் மஸ்ட் கே சேம் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர். ரெண்டுமே சேம் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும். டெட்ராஹீட்டல் ஆக்டாஹீட்டல் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ரெண்டோட கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும், சேமாக இருக்கணும் அண்ட் சேம் வேலன்ஸ் இருக்கணும். and the electronegativity difference must be close to 0. The difference between the difference in the electronegativity between two metals
ஸோ ரெண்டு மெட்டலை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம், அலாய் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த அலாயில் நீ ஆட் பண்ண போகிற டூ மெட்டல்ஸோட எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கணும், க்ளோஸ் டு ஜீரோவாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.08 0.008 அந்த மாதிரி இருக்கணும். Transition metals satisfying these mentioned conditions form a number of alloys among themselves. Since their atomic sizes are similar and one metal atom can be easily replaced by another metal atom from its crystal lattice to form an alloy. So in the transition metals எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணுது. So for example, the size of the atoms of all the transition elements are almost similar. Size பார்த்தீங்க அப்படின்னு எப்படி இருக்கும், atom size similar இருக்கும். And then their electronegativity will be almost same. So என்ன பண்ணலாம், we can easily prepare alloys with the help of transition metals. The alloys so formed are hard and often have high melting points. For example, ferrous alloys, so gold copper alloy, chrome alloys, etc. So what is the purpose of making an alloy? To enhance the properties of the physical properties of the metal. So to enhance the physical properties of the metals, so alloys are prepared. For example, ஒரு சில மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கும், இதுவே அந்த மெட்டல் கூட இன்னொரு மெட்டல் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் பிகம் ஹாட் அண்ட் possess high melting point. So for the purpose, so we are making alloys. For example, ferrous alloys, gold and copper alloys, நம்ம ornaments prepare பண்ணுறோம் இல்லையா, அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். The next topic, formation of interstitial compounds or interstitial alloys. So interstitial, what is the meaning of interstitial? So interstitial means இப்போ கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் இருக்குது, ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்குது அப்படின்னா அதில் மெட்டலோட கிறிஸ்டலே கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு மெட்டலுக்கு இன்னொரு மெட்டலுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த கேப் இருக்குல்லையா, அந்த கேப்பை வேறு ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் எலமெண்ட்டோட ஆட்டம் போய் ஆக்குபை பண்ணால் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இந்த இன்டர்ஸ்டீஷியல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெஞ்சில் 4 பேர் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ 5ஆவது ஒருத்தர் போய் உங்களுடைய கேப்பை ஆக்குபை பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் அது இன்டர்ஸ்டீஷியல். So an interstitial compound or alloy is a compound that is formed when small atoms like hydrogen, boron, carbon or nitrogen are trapped in interstitial holes in a metallic lattice. So for example, இது metal atoms வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மெட்டல் ஆட்டம்ஸோட இந்த கேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ தீஸ் கேப்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் interstitial gap. ஸோ இந்த interstitial கேப்பில் பிக்கர் ஆட்டம் என்ன பண்ண முடியாது, ஆக்குபை பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்மாலர் ஆட்டம்ஸ் லைக் ஹைட்ரஜன், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன் வில் பி ஆக்குபைடு. ஸோ இந்த பொசிஷனை என்ன பண்ணணும், ஆக்குபை பண்ணிக்க ட்ராப் ஆகிருக்கும். ட்ராப்டுன்னு என்ன அர்த்தம், ஸோ அந்த கேப்பில் போய் மாட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஸ்மாலர் ஆட்டம்னால வெளில வர முடியாது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் trapped in interstitial holes in a metallic lattice. So they are usually non-stoichiometric compounds. So they are compounds and non-stoichiometric compounds. So compounds னு சொல்லலாம், sometimes அது compound-ஆவும் மேக் ஆகிடலாம் ஆர் அதர்வைஸ் அது அலாயாகவும் இருக்கலாம். ஸோ do you know the difference between alloy and compound? ஸோ alloy அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது கெமிக்கலாக என்ன இருக்காது, இன்ட்ராக்ட் ஆகிருக்காது. ஸோ பட் காம்பவுண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 or more எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அலாய் ப்ரிப்பேராக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் என்ன ஆகும், they will interact together chemically and form a new compound. ஸோ அதுதான் அது interstitial compound. So both interstitial compound and interstitial alloys are non-stoichiometric. So what is meant by stoichiometric? So stoichiometric அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டியூரிங் த கெமிக்கல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் to form water. So 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen to form water. So this is stoichiometric. ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த ரேஷியோவில் தான் ரியாக்ட் ஆகும், இந்த ரேஷியோவில் தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி இல்லாமல் 7 ஹைட்ரஜனும் 10 ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆகி வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுமா? நோ, நெவர். ஸோ ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் அப்படின்னா ஸோ 2 different reactants will combine in a specific ratio to form a particular compound. So that is called as stoichiometric. But in the case of interstitial compound, the product formed will not be a stoichiometric one. அப்படின்னு அர்த்தம், நாட் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக். அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் த அலாய் வில் கண்டெயின், இப்போ ஏ அண்ட் பி கம்பைன் ஆகி ஒரு இன்டர்ஸ்டீஷியல் காம்பவுண்ட் அல்லது இன்டர்ஸ்டீஷியல் அலாய் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ எல்லா டைமும் ஏவும் பியும் சேம் ரேஷியோவிலே இருக்காது.
புரியுதா? இப்போ A 10 ஆட்டம் இருக்குது, B 20 ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ எல்லா டைமும் A 10 ஆட்டமும் B 20 ஆட்டமும் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. A 20 ஆட்டம் இருக்கலாம் அல்லது B 10 ஆட்டம் இருக்கலாம். ஸோ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ தே ஆர் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக். ஸோ ரெண்டையும் என்ன பண்ண தேவையில்லை, ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் அதை கம்பைன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் அது இன்ட்ராக்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக். ஸோ transition metals form a number of interstitial compounds such as titanium carbide, zirconium hydride, manganese nitride, etc. The elements that occupy the metal lattice provide them new properties. So the elements that occupy the metal lattice, in an element, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, etc. So இதெல்லாம் the interstitial position occupy பண்ணுறதுனால ஸோ மெட்டல்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா some important properties கிடைக்குது. ஸோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸோ they are hard and so electrical and thermal conductivity. ஸோ அதனுடைய தெர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஆகுது? என்ஹான்ஸ் ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் தே பிகம் ஸோ ஹார்ட், அதனுடைய ஹார்ட்னஸ் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன், தே ஹேவ் ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்ஸ். ஹார்டாகவே இருந்தால் என்னது? இட் வில் பொசஸ் ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்ஸ், பாயிண்ட்ஸ் ஹையர் தென் தோஸ் ஆஃப் பியூர் மெட்டல். ஸோ பியூர் மெட்டலோட, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டேனியம் கார்பைட். ஸோ டைட்டேனியமோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டை விட டைட்டேனியம் கார்பைடோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஹையராக இருக்கும். ஓகே. So next property, so transition metal hydrides are used as powerful reducing agents. Powerful reducing agent, so they can be metals or usually reducing agents. By interstitial compound or interstitial alloys, அதனுடைய reducing power பார்த்தீங்க அப்படின்னா enhance ஆகிருக்கும், increase ஆகிருக்கும். And the carbides, metallic carbides are chemically inerts. metals பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெமிக்கலாக இனர்ட்டாக இருக்காது, கெமிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும். பட் மெட்டல் கார்பைட்ஸ் ஆர் கெமிக்கலி இனர்ட். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் alloys. ஸோ நெக்ஸ்ட், complexes. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை complex compound? ஸோ வில் பி ஸ்டடியிங் அபவுட் complex compounds in next lesson. கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்ப்போம் நம்ம டீட்டெயிலாக. ஸோ அப்போ பார்க்கலாம். The transition elements are one of the important properties, the formation of complexes, complex compounds. இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் அப்படின்னா யூஸ்வலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 எலிமெண்ட் ஆர் மோர் தென் 2-3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். பட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையராக இருக்கும். தென் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்கும். நம்ம அதை நெக்ஸ்ட் லெசனில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ transition elements have a tendency to form coordination compounds with a species that has an ability to donate an electron pair to form a coordinate covalent bond. So transition elements have a tendency to form coordination compounds. So transition elements இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது? It has an ability to form coordination compound. இதனால் என்ன பண்ண முடியும்? கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். கரெக்ட். காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்னாலும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்னாலும் சேம் தான். ஸோ எது கூட எல்லாம் அதுக்கு transition elements கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணும், ஃபார்ம் பண்ணும்? With the species that has an ability to donate an electron pair to form coordinate covalent bond. So எந்தெந்த காம்பவுண்ட் கூட, எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ் கூட transition element coordination compounds create பண்ணோம் அப்படின்னா, transition elements have a tendency to form coordination compounds with a species that has an ability to donate an electron pair. ஸோ எந்த எலிமெண்ட்ஸ்னால ஒரு எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் பண்ண முடியுமோ, ஸோ அந்த எலமெண்ட்ஸ் கூட மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவோம்? இந்த transition element கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம். ஏன் அப்படின்னா, சி there are 3 types of bonds. So first one, ionic bond. Second one, covalent bond. The last one is coordinate covalent bond. So what is the difference between covalent bond and coordinate covalent bond? So covalent bond, in the case of covalent bond, the bond is created by sharing of electron, by mutual sharing of electron. For example, so atom carbon hydrogen covalent bond create பண்ணுது அப்படின்னா, so for the formation of covalent bond, carbon will donate one electron, will share one electron, and hydrogen will share one electron for the formation of a single bond. ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான் வேணும் இல்லையா? ஸோ அந்த 2 எலக்ட்ரானுக்கும்
எலக்ட்ரான் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இப்போ கார்பன் ஒரு பாண்டை ஷேரிங்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஒரு பாண்டை ஷேரிங்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ மியூச்சுவல் ஷேரிங்கால் ஒரு பாண்ட் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது கோவேலன்ட் பாண்ட். பட் கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இந்த ஷேரிங்க்கு தேவையான 2 எலக்ட்ரானும் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்ட் 2 ஆட்டம் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிற 2 ஆட்டமில் ஏதோ ஒரு ஆட்டம் என்ன பண்ணுவோம் 2 எலக்ட்ரானையுமே ஷேர் பண்ணிக்கும். புரியுதா? அதுதான் கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்ட். ஸோ ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைக்கணே. ஸோ அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸையுமே பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிற ஏதாவது ஒரு ஆட்டம் ஷேர் பண்ணிச்சுன்னா நாட் டொனேட் பண்ணால் அது அயானிக் பாண்ட். டொனேட் பண்ணுறதில்ல, இது என்ன பண்ணுது ஜஸ்ட் ஷேர் மட்டும்தான் பண்ணிக்கும். அப்படி பண்ணிக்கிட்டால் அது அங்கே க்ரியேட் ஆகிற பாண்டுக்கு பேர் என்னது கோஆர்டினேட் கோவேலன்ட் பாண்ட். அப்போது இதெல்லாம் ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குதோ எந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆட்டம் கூட மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் இந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் கோஆர்டினேட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. Transition elements have a tendency to form coordination compounds with a species that has an ability to donate an electron pair. ஸோ எதனால் ஒரு எலக்ட்ரான் பேரை டொனேட் ஆக்சுவலாக இங்கே டொனேட்னு சொல்லியிருக்கக்கூடாது, ஷேர் பண்ணணும். டொனேட் an electron pair to form coordinate covalent bond. So transition metal ions are small and highly charged and they have vacant low energy orbitals to accept an electron pair donated by other groups. So transition elements க்கு இந்த ability இருக்கிறதுனால என்ன ability they have they have vacant low energy orbitals எதுக்கு to accept an electron pair donated by other groups. Due to these properties transition metals form large number of complexes. So in the property it will form large number of complexes. So another ferrocyanide ion, this is ferrocyanide ion. So this is cobalt hexaamine ion, etc. The chemistry of coordination compound is discussed in unit 5. We will be studying about coordination compounds in detail in unit 5. Next, important compounds of transition elements. Already in the lesson order beginning நம்ம படிச்சிருப்போம். We will be studying about 2 important compounds of transition elements. They are potassium dichromate and potassium permanganate. So potassium permanganate and potassium dichromate are important compounds of transition elements because so both are used as oxidizing agents. They are very good oxidizing agents. So அதனால அதை பற்றி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Let's discuss about potassium chromate, potassium dichromate and potassium permanganate. That means important compounds of transition elements. Okay, oxides and oxoanions of metals. ஸோ நம்ம என்ன கம்பவுண்ட்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஸோ ஆனியான்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ஸோ ஆக்ஸோ ஆனியான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் என்ன இருக்கும், ஒரு மெட்டல் இருக்கும் அண்ட் தென் ஆக்சிஜன் இருக்கும். அதுதான் ஆக்ஸோ ஆனியான். சி ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்ஸோ ஆனியான், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆக்ஸோ ஆனியான், சாரி திஸ் இஸ் ஆக்ஸோ ஆனியான், chromium 3 oxide. ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ இது ஜென்ரேட் பண்ணுற anions, they are called as oxo anions. Chromate, manganate, they are example for oxo anions. Generally transition metal oxides are formed by the reaction of transition metals with molecular oxygen at high temperature. So how oxides can be prepared from transition metals? So when transition metals are heated strongly with molecular oxygen at higher temperature, they will form transition metal oxides. Except the first member of 3D series. So 3D series அப்படின்னா 4th period இருக்கிற elements எல்லாமே இந்த 3D series. First member of 3D series is scandium.
So except scandium, all other transition elements form ionic metal oxides. So ionic nature இருக்கிற metal oxide என்ன பண்ணுது 3D series இருக்கிற elementல scandium தவிர remaining இருக்கிற elementல என்ன பண்ணுது form பண்ணுது. The oxidation number of metal in metal oxides ranges from +2 to +7. Already we have studied about oxidation states of transition metals. Their oxidation states ranges from +2 to +7. As the oxidation number of metal increases, ionic character decreases. So when oxidation number of metal increases, for example, so +2 oxidation state இருந்தது அப்படின்னா அது அயானிக்காக இருக்கும், +7 oxidation state இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய நேச்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோவேலண்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஸோ MnO2 is the ionic compound, but in MnO2 the oxidation state of Mn is +2, but Mn2O7 the oxidation state of Mn is +7. so MnO2ல +2, Mn2O7ல பார்த்தீங்கன்னா oxidation state +7. அப்போ +2 oxidation state இருக்கிற MnO2 will be ionic in nature, and +7 oxidation state இருக்கிற MnO2 will be covalent. So the oxidation number increase ஆக so ionic character என்ன ஆகுது decrease ஆகுது. So mostly higher oxides are acidic in nature. Higher oxides யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலோட oxides of metals are basic in nature. So oxides of metals are basic in nature, but higher oxidation state இருக்கிற transition metals ஓட oxides எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னவா இருக்குது acidic in nature இருக்குது. So Mn2O7 dissolves in water to give so permanganic acid. So acidic in nature என்னது, so when it is dissolved in water it will form acid. So basic in nature அப்படின்னா for example sodium oxide. So when sodium oxide is dissolved in water it forms sodium hydroxide. Calcium oxide, so calcium oxide when dissolved in water to form calcium hydroxide. So அதெல்லாம் என்னது basic in nature. So acidic in nature அப்படின்னா அந்த ஆக்சைடை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணால் அது என்ன ஆகும் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா acidic in nature. For example Mn2O7 dissolves in water to give so permanganic acid HMnO4. Similarly CrO3 chromium trioxide gives chromic acid H2Cr O4 and dichromic acid H2Cr2O7. Generally lower oxides may be amphoteric or basic. So what is meant by amphoteric in nature? A substance that exhibit both acidic and basic properties. So ஒரு substance acidic property வச்சிருக்கு basic property வச்சிருக்கு அப்படின்னா so that is called as amphoteric. Generally lower oxides may be amphoteric or basic. So lower oxide amphoteric இருக்கலாம் அல்லது basic இருக்கலாம். For example chromium 3 oxide is amphoteric and chromium 2 oxide is basic in nature. Okay, that's all about oxides and oxoanions of metals. Let's discuss about potassium dichromate, properties of potassium dichromate in detail. So first potassium dichromate preparation. So potassium dichromate is prepared from chromate ore. So ore, it is a ore chromate ore. So first potassium chromate ore is concentrated. So first step is concentration of ore, as it is the heaviest ore, it is concentrated by gravity separation or water wash. It is then mixed with the excess sodium carbonate and lime and roasted in a reverberatory furnace. So first this is chromate ore. So this chromate ore is concentrated by gravity separation method, then it is mixed with sodium carbonate and sodium carbonate கூட mix பண்ணிட்டோம் and then lime. So lime இந்த calcium hydroxide கூட mix பண்ணி so இதை என்ன பண்ணுறோம் heat பண்ணுறோம். So till 1000 degrees Celsius it will form the roasted mass is treated with water. Then in the roasted mass நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். So the roasted mass is treated with water to separate soluble sodium chromate from insoluble iron oxide. So இது insoluble iron oxide, this is sodium chromate. So sodium chromate இது soluble, இது insoluble. So ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறோம் செப்பரேட் பண்ணுறோம். So roasted mass is treated with water, எப்படி with
வாட்டர் கூட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், அதாவது இது லைக் இது பார்த்திங்கன்னா இன்சால்யூபிள், ஸோ இது சால்யூபிள் அப்படிங்க என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ணிடலாம். The yellow solution of sodium chromate is treated with concentrated sulfuric acid which converts sodium chromate into sodium dichromate. ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன பண்ணிட்டோம், அயன் ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது, சோடியம் குரோமேட் மட்டும் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் கலர் இஸ் எல்லோ இன் கலர். இந்த எல்லோ சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எல்லோ solution of sodium chromate is treated with concentrated sulfuric acid. It is treated with concentrated sulfuric acid to form orange colored sodium dichromate. So நமக்கு என்ன கிடைக்குது, sodium dichromate கிடைச்சிருது. Then the above solution is concentrated to remove less soluble sodium sulfate. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எகெயின் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம். ஸோ இதனுடைய அமௌண்ட் இதுதான் நமக்கு தேவை, புரியுதா. ஸோ இதனுடைய அமௌண்ட் என்ன பண்ணுறோம், ரிமூவ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆல்சோ டு ரிமூவ் த லெஸ் சால்யூபிள் சோடியம் சல்ஃபேட். ஸோ இதுலேருந்து லெஸ் சால்யூபிள் சோடியம் சல்ஃபேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக இதனுடைய குவான்டிட்டி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். த ரிசல்ட்டிங் solution is filtered and further concentrated. It is cooled to get crystals of sodium sulfate. இப்போ நம்ம கிடைக்கிற ரிசல்ட்டிங் சொல்யூஷன் இது கான்சன்ட்ரேட்டட் சோடியம் குரோமேட் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஸ் ஃபில்டர்ட், அதை ஃபில்டர் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் ஃபர்தர் கான்சன்ட்ரேட்டட், ஃபர்தர் என்ன பண்ணுறோம், இதனுடைய குவான்டிட்டி மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகலாம், ரிமைனிங் வாட்டரில் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு, நமக்கு இதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இட் இஸ் கூல்டு டு கெட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் சல்ஃபேட் dihydrate. With the sodium sulfate dihydrate. And then the saturated solution of dichromate is sodium dichromate in water is mixed with potassium chloride. நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், potassium dichromate தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, sodium dichromate. So for the conversion of sodium dichromate to potassium dichromate, sodium dichromate in water is mixed with potassium chloride and then concentrated to get crystals of sodium chloride. ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணணும், sodium chloride ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். and it is filtered while hot and filtrate is cooled to obtain potassium dichromate crystals. ஸோ இதில் நம்ம கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கலையே சோடியம் குளோரைடு கிறிஸ்டல்ஸ், அந்த சோடியம் குளோரைடு கிறிஸ்டல்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், ஃபில்டர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். அண்ட் தென் ஹாட் ஃபில்ட்ரேட் அப்படின்னா அந்த ஃபில்டர் பண்ணி கிடைக்கிற சொல்யூஷன் தான் ஃபில்ட்ரேட். ஸோ ஃபில்ட்ரேட் இஸ் கூல்டு டு obtain potassium dichromate crystals. ஓகே, அதை கூல் பண்ணோம்னா potassium dichromate crystals ஃபார்ம் ஆகிடும். So see the equation, sodium dichromate is treated with potassium chloride, then we can get potassium dichromate along with sodium chloride solution. Okay, next physical properties of potassium dichromate. We will discuss about properties of potassium dichromate in next video.